ক্লাস স্টার্ট করছি। আশা করি সবাই ভালো আছিস, কিন্তু গরমের মধ্যে আর কি করে ভালো থাকবে, তাই তো? যারা বাড়ি থেকে বসে ক্লাস করছিস হয়তো অনেকে এসির মধ্যেই বসে আছিস, কিন্তু যারা সামনে বসে আছিস তাদেরকে আমি এসি সুবিধা দিতে পারিনি, তার জন্য আমি দুঃখিত। আচ্ছা, দাঁড়া। আচ্ছা, so we are continuing electrostatics. Okay. অনলাইনে কারা এসে গেছে দেখি। আদিল আছে, অদ্রিজা, অহনা মাইতি, অনিক হাঁসদা, দেবপ্রিয়া, ওয়াসিম, পার্থসারথী, সায়ন ঘোষ দস্তিদার, খাদ্য সর্দার, সৌমদীপ মাইতি, তুষান হাজরা, অঙ্কিত। কিরে তুষান, আজকে তুই এলি না গরমের জন্য? হ্যাঁ স্যার, ওই আর কি। আচ্ছা, বাড়িতে বসে এসি এনজয় করছিস? হ্যাঁ, দেখ এখানে তোর বন্ধু প্রতীক এসেছে, গরমের সাথে লড়াই করছে, দেখেছিস? তাই তো, হ্যাঁ। ওকে, now you give a equilibrium of charges. Equilibrium of charges. So in this part we discussed a problem in last Thursday. So first I will repeat that one, then it will be easy for you to understand. Okay. Now there are 2 point charges Q and 4Q. Okay. They are separated by L. They are separated by L. Okay. These are fixed charges. Fixed means they are sticking to a particular point. Fixed charges. Okay. Now, another third charge, capital Q, is placed there. Okay. This is free charge. Free. They are asking, find the position of capital Q, so that the system is in equilibrium. Okay. স্যার এই কোশ্চেনটা আগের দিন হয়েছিল। হয়েছে, আরেকবার বলছি, ঠিক আছে, আরেকবার বলছি। So what we did here we assume that the distance between small q and capital Q is x. Okay, I'm doing it in the same diagram to draw a different diagram. So this will be L minus x. Now this Q and 4Q, they are fixed, means fixed to a particular point. That means they are already in equilibrium. Okay, net force is already 0, but Q is a capital Q is the free charge. ওইটা free charge আছে capital Q. So basically we have to make the net force on capital Q equal to 0. Okay, because equilibrium means net force 0. Translational equilibrium, net force 0. So basically we have to locate capital Q at a point where
it will experience net zero force, no net force. That means force on capital Q by small q is equal to force on capital Q by 4q. Okay. So this force will be K small q capital Q divided by x square, and this will be K capital Q into 4q divided by L minus x whole square. Okay. So this is K cancelled, capital Q cancelled, small q cancelled. Okay. So this is 1 by x. This will be 2 divided by L minus x. Okay. So L minus x is equal to 2 into x. That means x is equal to L by 3. So if capital Q is located at a distance L by 3 from small q, then it is in equilibrium. Okay. Okay. Next question. देखो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, यहाँ पे -4 स्मॉल क्यू. ठीक है. वही सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन देम इज L. These two are fixed charges. एक फ्री चार्ज हम लोग यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं. ओके. क्वेश्चन लिखो. find the position of the charge capital Q along the line AB. Means this is A, this is B, along the line AB, so that the system is in equilibrium. Sir, small q और capital Q charge the same. Charge na, charge capital Q different charge. ठीक है. capital Q charge का capital Q different charge. স্যার হয়ে গেছে।
হয়ে গেছে। স্যার হয়ে গেছে। আচ্ছা, দেখি তোরা আনসার পাঠাবি আমাকে লিখে। সৌমদীপ মাইতি পাঠিয়েছে x=-l। এনিবডি এলস? স্যার আনসার আপনাকে পাঠাতে হবে? ওই তো জুমের চ্যাট বক্সে লিখে পাঠাবি। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, অনিক কোথায় রে? করেছিস অঙ্কটা? হ্যাঁ স্যার করেছি। বল, আনসার বল। স্যার এল বেরিয়েছে। এল বেরিয়েছে। পজিশনটা কোনখানে হবে বল? মানে বাইরে হবে। বাইরে হবে। আচ্ছা, কোন দিকটা হবে, লেফট না রাইট? লেফট। লেফট। আচ্ছা, শুনে নিলাম। ঠিক আছে, ওয়াসিমও পাঠিয়েছে। আমি 1 সেকেন্ড আসছি, এসে করছি আনসার।
ওকে, আদিল পাঠিয়েছে আনসার at a distance L in the left side of Q, ঠিক আছে। তো देखो इसमें, देखो यहाँ पे Q और यहाँ पे -4Q ऑपोजिट चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन देम इज L, और क्या है, कैपिटल Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। If you place a charge capital Q, positive charge, then what will happen? This small q will repel capital Q towards right, and this -4Q will attract capital Q towards right. So नेट फोर्स क्या जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। नेट फोर्स जीरो होने के लिए कैपिटल Q के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल Q यहाँ पे होने पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अगर मैं कैपिटल Q को यहाँ पे रखता हूँ आउटसाइड, ठीक है, तब क्या होगा? अगर ये x डिस्टेंस पे होता है स्मॉल q से, तो -4Q से कितना डिस्टेंस होगा? L + x। अब यहाँ पे देखो, ये स्मॉल q देखो रिपेल कर रहा है इसको टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड -4Q इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तब एक पॉसिबिलिटी आ रहा है कि नेट फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक है। तो कैपिटल Q का अगर कैपिटल Q अगर इक्विलिब्रियम में होता है, तो नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q बाय स्मॉल q इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q बाय -4Q, ठीक है। ये दोनों फोर्स इक्वल ऑपोजिट होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये कैपिटल फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q, दिस विल बी k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और ये वाला फोर्स हो जाएगा k कैपिटल Q 4Q डिवाइडेड बाय L + x का होल स्क्वायर। तो ये के कैंसिल हो गया, कैपिटल Q स्मॉल q, अब स्क्वायर रूट ले लो, दिस इज 1/x, दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाय L + x। तो यहाँ पे हो गया L + x, दिस विल बी 2x, देन x इज इक्वल टू L, ठीक है। मतलब कैपिटल Q को लेफ्ट साइड में प्लेस करना होगा जिस तरफ स्मॉलर चार्ज है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये कूलम्ब्स लॉ आप देखोगे k q1 q2 r²। देखो ये स्मॉलर चार्ज मैग्नीट्यूड अगर इसका स्मॉल है तो डिस्टेंस भी छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा 4Q, तो उससे कैपिटल Q का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो बैलेंस होगा ना। इसीलिए जो छोटा वाला चार्ज है उसी के साइड में रखना होगा कैपिटल Q को, ঠিক আছে। যেদিকে ছোট চার্জ আছে, স্মলার চার্জ আছে, তার বাইরের দিকে রাখতে হবে, সেই সাইডে রাখতে হবে, ঠিক আছে। For any kind of equilibrium, that third charge must be placed closer to the smaller charge. देखो तुम प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखो, ये जो स्मॉलर चार्ज का Q था ना, ये कैपिटल Q उसी के नजदीक में था, उसी के साइड में था। देखो L/3 फ्रॉम स्मॉल टू डिस्टेंस, और 4Q से देखो 2L/3 हो गया, तो वो ज्यादा डिस्टेंस हो गया है ना। तो देखो, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट नोट करो, देखो नोट, if one charge is positive, if one charge is positive and another charge is negative, then equilibrium position, then equilibrium position of the third charge, then equilibrium position of the third charge is closer to the smaller
चार्ज। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे वो केस जिसमें सारे चार्ज फ्री है। अभी तक हम लोग वो सारे केस देख रहे थे जिसमें दो फिक्स चार्ज है और एक तीसरा चार्ज फ्री चार्ज। अभी अगर तीनों चार्ज फ्री हो जाता है तब क्या होगा? तब हमें सारे चार्जेस का इक्विलिब्रियम देखना होगा। किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 रखना होगा तुम्हें। স্যার নেগেটিভ চার্জটা স্মলেস্ট চার্জ হবে না? কোনটা? স্যার নেগেটিভ চার্জটা স্মলার চার্জ হবে না? না, ম্যাগনিটিউড। স্মলার means smaller charge in smallest in magnitude. ওকে, আচ্ছা আমি জানি যে -1 is less than +1, বাট ম্যাগনিটিউড ওয়াইজ দে আর সেম, তাই তো? যদি আমাদের দুটো চার্জ থাকে -q + q, which one is smaller? না, both of them have same magnitude, ঠিক আছে? চার্জের রেসপেক্টে দেখতে গেলে both of them have same magnitude, ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ, নেক্সট, all the three charges are free to move. Next, keep heading. All the three charges are free to move. All the three charges are free to move. অঙ্কিত শুনতে পাচ্ছিস? অঙ্কিত হর শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, তুই তো অডিওটা কানেক্ট করিসনি কেন? এবার দুইবার করে টেপার লাগছিল বলে অফ হয়ে যাচ্ছিল। হ্যাঁ, ওরকম করলে হবে না, অডিও কানেক্ট করে রাখতে হবে, নাহলে তুই না শুনে শুনেই ক্লাস কি করে করছিস? শুধু দেখলে হবে, শুনতে তো হবে। ঠিক আছে, মিউট করে দে। আচ্ছা, দেখ, this is a charge q, this is another charge 4q, distance between them is L. Okay, this is capital Q. Okay, বলছে find the position, nature, find the position, nature and magnitude of the third charge. Find the position, nature and magnitude of the third charge, capital Q, such that the system is in equilibrium. এই মিন্ত্রা দেখ, ট্রাই কর তোরা। স্যার ক্যাপিটাল কিউটা কোন পজিশনে আছে সেটা দেওয়া দরকার না? হ্যাঁ, পজিশনটাও দরকার, সবই চাই আমার।
স্যার হয়ে গেছে। স্যার হয়ে গেছে। আচ্ছা, অনেকে আনসার পাঠিয়েছে, আমি দেখি একটু। ওয়াসিম পাঠিয়েছে, এই তো চার্জ। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি। ঠিক আছে, বল আদিল, বল। এই তো আদিলও পাঠিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, আর কেউ করেছিস? কংসারি, তাই রে। সায়ন ঘোষ দস্তিদার, সে করছি। ঠিক আছে। আচ্ছা, অনেক আনসার পাঠিয়েছে। আচ্ছা, দেখ, আর কে পাঠিয়েছে দেখি। আচ্ছা, অনেক পাঠিয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Next page. So there are two positive charges Q and 4Q separated by a distance L. Another charge capital Q. Suppose this distance is X. Okay. Now we have to find equilibrium of all the three charges. Okay. Q, capital Q and 4Q. Clear? Now if you consider equilibrium of capital Q, equilibrium of capital Q, then force on capital Q by small q equals to force on capital Q by 4Q. Clear? This is the equilibrium condition for the charge capital Q. Then if you write the equation according to Coulomb's law, then it will be K capital Q small q divided by x square, then K capital Q 4Q divided by L minus x whole square. Then K cancelled, Q cancelled. Then this is 1 by x, this is 2 by L minus x. Then L minus x is equal to 2x. Then x is equal to L by 3. Clear? Now, capital Q charge is in equilibrium. Now, small q charge is also in equilibrium. সে স্মল কিউ জাস্ট ক্যাপিটাল কিউ আর 4Q এর মাঝে থাকতে হবে। হ্যাঁ, বলছি। মাঝে কোথাও থাকবে। আচ্ছা, বলছি। For the charge small q to be in equilibrium, capital Q has to be negative. Capital Q has to be negative because this 4Q repels small q towards left. Okay. Now, if capital Q is also positive, then there is no possibility of equilibrium of the charge small q. যদি ক্যাপিটাল কিউটা পজিটিভ হয় তাহলে ও তো স্মল কিউ কে রিপেল করবে বাঁদিকে টুয়ার্ডস লেফট। So net force on small q cannot be zero. Instead, if capital Q is negative, then what will happen? Then it will attract small q towards itself. Okay. Then force on small q by capital Q will be towards right if it is negative. Then it may counterbalance the other force. ঠিক আছে, তাহলে আমি কি লিখবো? For the equilibrium of small q, the charge capital Q must be negative. ঠিক আছে, রিজন আমি বলেছি। ক্লিয়ার? নাও equilibrium
of small q. Here, force on small q by capital Q is equal to force on small q by 4q. Okay. Then force on small q by capital Q, this will be K small q capital Q divided by x square. And here it is K small q into 4q divided by L square. Right? Q and 4q এর মধ্যে distance L আছে. Next line, this is q cancelled, k cancelled. Then capital Q divided by x square. X is equal to L by 3. We already got. Here it is 4 into small q by L square. That means 9 capital Q by L square. And here it is 4 into small q by L square. L square cancelled. So we got capital Q is equal to 4 into small q by 9. So actual answer is capital Q is equal to minus 4q by 9 because it is negative charge. ঠিক আছে, আনসার পাওয়া গেল। সৌমিক ঠিক আছে? ঠিক আছে। এখানে
ওকে, তো আমরা নেক্সট পেজে যাব এবার। দেখ, নেক্সট পেজে আমরা যাচ্ছি। নেক্সট দেখ, নেক্সট কোয়েশ্চেন। This is a charge small q, another identical charge small q. These are fixed charges. Fixed. Okay. Another charge, capital Q charge and mass m is placed at the midpoint. This is L. This is also L. Okay. একটা ফোন এসে গেল কেন দেখি একটুখানি। আচ্ছা দেখ, তাহলে এইখানে আমি অঙ্কটা বলছি, তোরা লিখে নে। Capital Q charge is placed in between the two equal charges small q. বলছে if we slightly displace the charge capital Q along the line joining the charges, then find the time period of small oscillation. ওকে, ক্যাপিটাল কিউটাকে যদি সামান্য ডিসপ্লেস করাই কোনো একটা সাইডে, দেন ইট উইল অসিলেট অ্যাকচুয়ালি। এবার তার টাইম পিরিয়ডটা আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। তাহলে এখানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এর সাথে আমরা এসএইচএম টাকে মিক্স করে দিলাম। দেখ, ট্রাই কর তোরা।
স্যার হয়ে গেছে। স্যার হয়ে গেছে। স্যার হয়ে গেছে। আচ্ছা, ওরা আনসার পাঠিয়েছিস আমি দেখলাম। হ্যাঁ, ওয়াসিমেরটা ঠিক আছে, আদিলেরটা কিরম একটা আনসার এসছে, যাই হোক ঠিক আছে। দেখ, স্যার আমারটা সায়ন পাঠিয়েছিস কোথায়? তো হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছি। ও না, এতে জুমে পাঠানা, দেখছি না হোয়াটসঅ্যাপে। না, এটা ঠিক নেই। আচ্ছা দেখ, তাহলে আমি সেম ডায়াগ্রামে বলছি। সাপোজ দিস ক্যাপিটাল কিউ ইজ ডিসপ্লেসড বাই এক্স টুয়ার্ডস রাইট। নাও ইন দিস পজিশন distance between, আচ্ছা আমি আরেকটা ডায়াগ্রামই বলছি। This is small q, this is small q, capital Q is displaced by x. Now capital Q is here. Now distance between this, this is suppose A, this is B, and this is C. Distance between A and C is L minus x. Okay, and distance between B and C will be L plus x. Okay, now in this position, in the displaced position, net force on Q, net force on Q কি হচ্ছে? Force on C by A minus force on C by B. Clear holo? Now force on C by A, this is K capital Q small q divided by L minus x whole square minus K
capital Q small q divided by L plus X whole square. Okay. Now K capital Q small q, then within bracket L minus X whole square minus 1 by L plus X whole square. Then K capital Q small q, this is L square minus X square whole square. This is L plus X whole square minus L minus X whole square. Then this will be K capital Q small q, this will be 4LX divided by L square minus X square whole square. Now we are saying that the charge particle capital Q is slightly displaced. It is slightly displaced. That means this X is very, very less than L. So in the denominator, we can ignore X in terms of L. We can put X is equal to 0 in the denominator, but not in the numerator. Then the entire thing will become 0. Okay. So this will be K capital Q small q 4LX. স্যার আমি এই এক্সটাই জিরো করে নিই, ওই কারণেই আমার মেলেনি। না করলে তো হবে না। L square minus 0 square whole square. Then this will be 4K capital Q small q L by L to the power 4 into X. লিখে না এটা, তারপর আমি বলছি নেক্সট পেজে। স্যার বল। স্যার আপনি এক্সটাকে ভেরি ভেরি লেস দেন এল করলেন কেন? নাহলে SHM এর ইকুয়েশন আসবে না। SHM এর ইকুয়েশনের নিচে কি কোনো x থাকে? ইন দ্য ডিনোমিনেটর উই ক্যানট কিপ দ্য x ইন দ্য SHM এর ইকুয়েশন, মানে f মাস্ট বি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু x। ঠিক আছে, ওই কারণে ধরতেই হবে। আর কোয়েশ্চেনেও লেখা আছে ইফ উই স্লাইটলি ডিসপ্লেস দ্য চার্জ ক্যাপিটাল Q, স্লাইটলি। আচ্ছা বুঝেছি। হ্যাঁ।
স্যার আচ্ছা দেখ নেক্সট পেজ। স্যার এইখানে যদি কিউটাকে আমরা এই মানে ভার্টিক্যালি ডিসপ্লেস করতাম তাহলে এসএচএম হতো নাকি? না তাহলে হতো না, তাহলে তো উল্টো দিকে মানে সরে যেত। ওহো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ দেখ তাহলে f is equal to then f is equal to 4k capital Q small q by L cube into x. Here 4k capital Q small q by L cube into x. Okay. Then acceleration of the particle is f by m. So this will be k 4k capital Q small q by m L cube into x. That means this term is equal to omega square because a is equal to omega square x. Clear? A is equal to omega square x. So omega square is equal to 4k capital Q small q by m L cube. That means omega is equal to root 4k capital Q small q by m L cube, and omega is 2 pi by capital T. So capital T is equal to 2 pi under root m L cube divided by 4k capital Q small q. এখানে স্যার যদি স্প্রিং এর ইকুয়েশন দিয়ে করতাম হ্যাঁ তাহলেও হয়ে যাবে, স্প্রিং ইকুয়েশন দিয়ে করলে মানে এইটা তাহলে k মাইনাস কে, তাহলে 2 pi under root m by k, that is also okay, আরো ছোট হবে আনসার হবে। স্যার বলছি ভার্টিক্যালি ডিসপ্লেস করলে এসএচএম হবে না কেন? বলছি এবার হেডিং দে স্টেবল and unstable equilibrium. Stable and unstable equilibrium. Consider first case here. This is small q, this is small q. These two are fixed charges. Fixed. At the midpoint, we have a positive charge, capital Q. Okay. This is L. This is also L. Okay. Now, if we slightly displace the charge capital Q along the line joining the charges, then what will happen? It will return to the previous position. It will return to the previous position. That's why in this position, for the displacement along the line joining the charges, equilibrium is stable. মানে stable equilibrium কখন হবে? যদি সে ফিরে আসে, তাই তো? If it returns, then only it is stable equilibrium.
বোঝাতে পারলাম? স্যার আরেকবার বলবেন? আর একটা এক্সাম্পল বলছি তাহলে বুঝতে পারবি। দেখ, in second case same situation, q at the midpoint, this is capital Q. স্যার ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট হলে এটা আনস্টেবল হবে। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে কথা। ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট যদি আমি দিই তাহলে কি হচ্ছে, ওই পজিশনে ক্যাপিটাল কিউ, এই ফোর্সটাও এদিকে, স্যার ওয়াই কম্পোনেন্ট গুলো থাকছে। এই ফোর্সটাও এদিকে, তাহলে নেট ফোর্স তো এদিকে হয়ে গেল। So the particle will never return. So if you displace it vertically, then it will never return. So it is unstable equilibrium. Unstable. But for the displacement along horizontal direction, equilibrium is stable. এবার বুঝলি? Yes. আমি আসছি। আচ্ছা, এটা হলো। Now suppose third case, this is Q, this is Q, and at the middle point we have charge minus capital Q. ঠিক আছে? In that case, if you slightly displace it along the line, along horizontal direction, then what will happen? It will never return. তখন কি হবে? ডান দিকে চার্জের অ্যাট্রাকশন বেশি হয়ে যাবে, তাই তো? তাহলে আরো ফিরবে না, তার মানে এটা হচ্ছে আনস্টেবল। আনস্টেবল। আর 4 নম্বর কেস, স্মল কিউ, দিস ইজ মাইনাস কিউ। যদি আমি এদিকে ডিসপ্লেস করি তাহলে কি হবে লক্ষ্য করে দেখ, নেট ফোর্সটা কিন্তু ওকে রিটার্ন ব্যাক করাবে, তাই তো? দ্যাটস ওয়াই এগেন ইট ইজ স্টেবল। এটা তোরা বোঝার চেষ্টা কর, আমি একটু আসছি, আর একবার বলবো আমি।
আচ্ছা দেখ আরেকবার বলছি আমি এগুলো। So in first case, middle charge is positive, capital Q is positive. Now if it is slightly displaced towards right, then what will happen? Repulsion of this charge will be greater than the other charge. So the capital Q will try to return to the previous position. Okay, that means it is trying to regain its previous position. That's why it will oscillate, and finally it will oscillate, and the equilibrium is stable. Okay, so this is the first case. In second case, if you try to displace capital Q in along perpendicular bisector, then what will happen? Resultant force is away from the previous position. Okay, small q is applying force on capital Q in this direction, and this charge is applying force on this direction. So the resultant force is away from the previous position. So the capital Q charge will never return to its previous position. So equilibrium is unstable. Equilibrium means what? Net force 0. But stable equilibrium means if you displace it, it will return to the previous position. And unstable means if you displace, then it will not return. Okay. Now in third situation, that middle charge is minus capital Q. For this case, if you displace it along the line, what will happen? It is unstable, because in the displaced position, attraction of this charge is greater than that of the other charge. So it will continue to move in that direction. It will continue to move towards right. ঠিক আছে? And in last case, minus Q, if minus Q is displaced along perpendicular bisector, then what will happen? Resultant force tries to bring back the particle towards the mid position. তাই তো? দেখ এখানে স্মল কিউটা মাইনাস কিউ কে এদিকে অ্যাপ্লাই করছে ফোর্স, স্মল কিউ মাইনাস কিউ কে এদিকে অ্যাপ্লাই করছে, তো নেট ফোর্স ট্রাইস টু ব্রিং দ্য পার্টিকেল টুয়ার্ডস দ্য মিড পয়েন্ট। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে স্টেবল। তাহলে বোঝা গেল তো যেটা জিজ্ঞাসা করছিলি? Yes, sir. হ্যাঁ, স্যার ঠিক আছে। আচ্ছা আমি নেক্সট পেজে চলে যাব, দেখে নেন। Next. Consider a ring, charged ring. Radius of the ring is R. It is positively charged. It is positively charged. Okay. Linear charge density is lambda. So lambda is linear charge density. Okay. বলছে find the change in tension. Find the change in tension in the ring. Find the change in tension in the ring if a point charge small q is placed at the center of the ring. ঠিক আছে, রিং এর সেন্টারে যদি একটা স্মল কিউ চার্জ রাখা হয়, তাহলে টেনশনটা কত চেঞ্জ হবে? অলরেডি রিং এর মধ্যে একটা টেনশন আছে, বিকজ অফ রিপালসিভ ফোর্স বিটুইন দ্য চার্জ অফ দ্য রিং। ওকে, দে আর রিপেলিং ইচ আদার, দ্যাটস ওয়াই টান অবস্থায় আছে, তাই না? রিংটার মধ্যে একটা টেনশন আছে। নাও another small q is placed at the center. তাহলে কি হবে? স্মল কিউটা রিপেল করবে, তো প্রত্যেকটা চার্জকে রিপেল করবে, তাহলে টেনশনটা আরো চেঞ্জ হবে, ইনক্রিজ হবে। চেঞ্জটা কত হবে? ঠিক আছে, এটা আমাদের একটু মানে যেই লেভেলের অঙ্ক হয়ে গেল। ঠিক আছে, দেখ
এই অঙ্ক তোরা পাবি, এইচসি ভার্মায় পেয়ে যাবি, এইচসি ভার্মা, ডিসি পান্ডে এসব জায়গায় পাবি।
আচ্ছা, এইখানে তোরা আনসার পাঠিয়েছিস, ওয়াসিম পাঠিয়েছে, আবিল পাঠিয়েছে, ঠিক আছে। দেখ আমি বলছি, এই আসতে দেখ, অন্য বিষয়ে আলোচনা নয়। So let me take an element of length dl and charge dq. Okay, then dq is equal to lambda into dl. Clear? Lambda into dl is equal to, if this angle is d theta, then dl is equal to r d theta. R d theta. ঠিক আছে? R d theta, length of the arc is dl. Now this small q repels the elementary charge dq in this direction, and this force is df. স্মল কিউ চার্জ ডিকিউ এর উপরে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে ডিএফ, ঠিক আছে, এইদিকে, তাই তো? মানে এলিমেন্টারি চার্জটাও কিন্তু একটা পয়েন্ট চার্জ, ইট ইজ লাইক এ পয়েন্ট চার্জ, ঠিক আছে। নাও টু ব্যালেন্স দ্যাট ফোর্স, হোয়াট উইল হ্যাপেন হিয়ার? টেনশন উইল অ্যাপিয়ার অ্যালং দ্য স্ট্রিং, টেনশন উইল অ্যাপিয়ার, তাই তো? ফোর্স একটা অ্যাক্ট করছে কিন্তু ওটা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে না, তার মানে
টেনশন অ্যাপিয়ার হবে তো, তাই না? এটাই হচ্ছে কথা। আমি যদি দেওয়ালে একটা দড়ি আটকে দড়িটাকে টানি, দড়িটা তো আসছে না তো, দ্যাট মিনস দ্য রোপ ইজ টেন্সড, তাই তো? তাহলে এবার আমি কি করছি, now this is the free body diagram of the circular arc which I have drawn. Here this is Q, this half angle is d theta by 2. Here tension is, change in tension is T. Here also T. From here I have drawn a line which is parallel to this line and another line which is perpendicular to the previous line. Similarly, this and this. Now this is d theta by 2, this is also d theta by 2, alternate angle. This is 90 minus d theta by 2 and this angle will be d theta by 2. Clear? Because this is horizontal, this is vertical, total is 90. তাই তো, আবার এখানে কি হচ্ছে, এটা tangent, এটা radius, total 90, তার মানে এটা d theta by 2, that means this is 90 minus d theta by 2 and accordingly this angle is d theta by 2. তো এখানেও কি হবে, এটা d theta by 2 and this is d theta by 2. Clear? Then if this is t, then this component of tension will be t into cos d theta by 2 and this component will be t into sin d theta by 2. Similarly, this is t into cos d theta by 2 and this is t into sin d theta by 2. Clear? Now these two cos components will cancel each other. Okay? And the sin components together, they will balance the force dF. Clear? Now what is this force dF? dF is equal to k into q into dq divided by r square. So k into q into dq, dq means lambda r d theta divided by r square. That means this dF is equal to k small q lambda by r into d theta. Okay? Clear? স্যার বলছিলাম যে ডিএফ এর ডিস্টেন্সটা বাইরে হবে কেন, dF এর ডিরেকশনটা? কারণ dF means force on dq by q, both are positive charge, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, তাই স্মল q তো dq টাকে রিপেল করবে তো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই কারণে। হ্যাঁ, now this dF, this force dF is balanced by 2t sin d theta by 2. Clear? Now dF is equal to k q lambda by r into d theta and this is 2t sin d theta by 2. Sin d theta by 2 is equal to d theta by 2 because we know that for small value of theta, sin theta is approximately equal to theta. Right? If theta is very small, then sin theta is approximately equal to theta. ঠিক আছে, তাহলে 2 cancelled, d theta cancelled. That means tension, change in tension is equal to k q lambda by r. ওয়াশিং করেছিলি তো এটা? হ্যাঁ স্যার, আমি এটাই করেছি। তুই কি এই মেথডে করেছিলি না অন্য কোনো ভাবে? স্যার এই মেথডে। ঠিক আছে, ঠিক আছে।
দেখ আমি নেক্সট পেজে চলে যাচ্ছি। দেখ পরের অঙ্ক বলছি আমি। সাপোজ a particle is thrown obliquely from the surface of the earth with a velocity u at an angle theta. Mass of the particle is m and a charge q is given to the particle. Okay. Now apart from gravity, there is an electric field in downward direction. There is an uniform electric field in downward direction. Find the time of flight. Find the time of flight and horizontal range of the particle. Find the time of flight and horizontal range of the particle. তাহলে আমরা এখানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এর সাথে সাথে প্রজেক্টাইল মোশনও দেখে নিচ্ছি। ঠিক আছে স্যার বল। স্যার বলছিলাম যে আগের সামনে আপনি যে টু টি ডি থিটা বাই টুটা টু ক্যান্সেল জোরে বল শোনা যাচ্ছে না। স্যার বলছিলাম যে আগের সামনে আপনি একটা ক্যালকুলেশনে টু টি ডি থিটা বাই টুতে ওটা টুটা ক্যান্সেল করেছেন তো বুঝতে পারছি না আমি, শোনা যাচ্ছে না। স্যার বলছিলাম যে আগের সামনে আপনি এটা ক্যান্সেল করেছেন, আগের সামনে কি করেছি এখানে? মানে একটা কাটাকুটি স্যার। কোনখানটা বল? স্যার ওই ডিএফ ইকুয়াল টু টু টি সাইন ডি থিটা বাই টু ওইখানটা। হ্যাঁ স্যার তারপরের স্টেপে। এইখান থেকে এইখানে? হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে ওখানে অ্যাঙ্গেলের টুটা ওইভাবে কাটা যাবে? হ্যাঁ ডি থিটা মাল্টিপ্লিকেশন হিসেবে আছে তো, ডি থিটা কাটা যাবে না? মানে আমি ভাবছিলাম যে ওটা অ্যাঙ্গেলের টু ওই জন্য কাটা যাবে না। না কাটা যাবে তো, আরে সাইনের ভেতরে আছে তো, এটা সাইন থিটা তো থিটা হয়ে গেল, হ্যাঁ স্যার। সাইনটা উঠে গেল ডি থিটা বাই টু, তারপর ডি থিটা কেটে যাচ্ছে দুদিকে, মাল্টিপ্লাই হিসেবে আছে তো, প্রোডাক্ট ফর্মে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারোর কোনো ডাউট থাকলে জেনে নিবি। ওকে দেখ এই অঙ্কটা দেখ। হিয়ার দ্য পার্টিকেল in a parabolic path, what are the forces acting on the particle? Gravitational force plus electrostatic force. So the effective value of G will be net force divided by mass. Net force is equal to gravitational force mg plus electrostatic force ue divided by mass. So it is G plus ue by m. This is G effective. This is G effective. Then time of flight, first part, time of flight is 2u sin theta divided by G effective. Then it is 2u sin theta divided by G plus ue by m. ঠিক আছে? Then second part, time or horizontal range. Formula is u square sin 2 theta by G effective. So G is replaced by G effective. যেমন আমরা ওই পেন্ডুলামের টাইম অফ ফ্লাইট টাইম পিরিয়ডের ক্ষেত্রেও আমরা কি করেছিলাম, জি এফেক্টিভ ইউজ করেছিলাম, 2 pi√L/G effective, এখানেও সেই একই জিনিস। তো u square sin 2 theta divided by, it will be G effective means G plus ue by m. Okay. If the same electric field exists in upward direction, then it will be G minus QE by M. Clear? Next. Suppose this is a charge small q, this is x-axis. Plot E versus X graph. E versus X graph. Here electric field,
is due to a point charge Q along x-axis. ঠিক আছে? তাহলে করব। হ্যাঁ, এখানে তোরা এই ডাইরেকশনে টা প্লট করবি আর এদিকটা হচ্ছে এক্স। মানে অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু প্লট দ্য স্ট্রেংথ অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস। ঠিক আছে? তো এখানে তোর ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন কি হবে? E is equal to kq by x square. kq by x square. If you write it in vector form, then E vector is equal to this into I cap for x greater than 0. And this will be minus kq by x square I cap for x less than 0. Clear? For x greater than 0 is along positive x-axis. The direction of electric field is along positive x-axis. And towards left, it is towards left. Okay. Because we know that for a point charge, electric field is always away from the charge. তার মানে এই পয়েন্টের জন্য এই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড ডান দিকে, আবার এই পয়েন্টগুলো ইলেকট্রিক ফিল্ড বাঁ দিকে। ঠিক আছে? তাই তো এবার আমাকে স্ট্রেংথটাকে প্লট করতে হবে, আর টু প্লট দা স্ট্রেংথ অফ দা ইলেকট্রিক ফিল্ড। তাহলে কি হবে? রাইট সাইডটায় আমরা এরকম ভাবে প্লট করছি রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা। ঠিক আছে? লেফট সাইডে কি হবে? ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে চলে যাবে লাইক দিস। কেন এরকম হলো? বিকজ ডাইরেকশন ইজ অপোজিট। Okay. Along positive x-axis, the direction of electric field is also along positive x direction. That's why I have plotted in first quadrant. ঠিক আছে? But at the points along negative x-axis, direction of electric field is towards left along negative x direction. তো নেগেটিভের জন্য এটা নিচে প্লট করা হলো, নিচে ডাউনওয়ার্ড। Otherwise, the nature of the graph is hyperbolic. বল কারোর কোনো অসুবিধা থাকলে, কোনো প্রবলেম থাকলে বল। না স্যার, বুঝতে পেরেছি। Okay, next page. Next. Now,
This is a point charge Q. This is another point charge Q. Now you draw the same graph for this system. Same graph. Plot electric field along x-axis. Here, at the midpoint, electric field is 0. Okay. Suppose these 2 points are, this is A and this is B. Okay. না হয়ে গেছে अच्छा ठीक है. अब देखो तो A के राइट साइड में जितने सारे पॉइंट्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? टुवर्ड्स राइट. टुवर्ड्स राइट मतलब पॉजिटिव, तो मैं ऊपर में प्लॉट करूंगा. ठीक है, ऐसा. ओके. अब बी के लेफ्ट साइड में जितने सारे पॉइंट्स है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट है, मतलब नेगेटिव, सो मैं नीचे प्लॉट करूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. अब देखो ये बीच में क्या हो रहा है, ये जो मिडिल पॉइंट है इसको मैं सी ले रहा हूं. अब सी के लेफ्ट साइड में अगर तुम जाओगे तो किसका डोमिनेशन ज्यादा रहेगा? बी का. बी का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे टुवर्ड्स राइट. ठीक है. अब अगर सी से तुम राइट साइड में आओगे तो ए का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है. तो या बी से सी तक टुवर्ड्स राइट, तो इसीलिए पॉजिटिव साइड में रहेगा इसका. देखो ऐसा. और ये सी और ए के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए नेगेटिव रहेगा, मतलब ऐसा. तो ये हो गया आपका ग्राफ. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस. এটা আরেকবার বলবেন? এই তো কিউ এর রাইট সাইডে কি হচ্ছে, ইলেকট্রিক ফিল্ড গুলো ডান দিকে, ডান দিকটাকে আমি পজিটিভ ধরেছি, ওই জন্য উপরে প্লট করা হয়েছে. আদারওয়াইজ ম্যাগনিটিউড তো সবই সেম, কে কিউ বাই এক্স স্কোয়ার, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। স্কোয়ার হাইপারবোলিক নেচার, এটা উপরে প্লট করছি. আর বি এর বাঁ দিকে লেফট সাইডে কি হচ্ছে, বি এর লেফট সাইডে কি হচ্ছে, নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড টুয়ার্ডস লেফট, তাই তো? ওই জন্য হ্যাঁ স্যার। যে প্লট করেছি. ঠিক আছে. সি পয়েন্ট, সি পয়েন্টে কি নেট ফিল্ড 0, কারণ দুটো ইকুয়াল ম্যাগনিটিউডের চার্জ, তো মিডল পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড 0 হবে, জানি আমরা নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ 0. ঠিক আছে, তাহলে এই পয়েন্টে 0. বাট সি আর বি এর মাঝখানে কি হচ্ছে, সি থেকে যদি সি আর বি এর মাঝখানে যখন আমি যাচ্ছি, তখন কি এ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে কিন্তু বি এর কাছে চলে আসছে, যার কাছে তার এফেক্ট বেশি, তার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ডান দিকে. ডান দিকে মানে পজিটিভ, কেন উপরে প্লট করলাম. মানে নেচার অফ দা গ্রাফ সেম, হাইপারবোলিক, শুধু কোথায় পজিটিভ নেগেটিভটা আমরা ডাইরেকশন থেকে দেখছি. আর এ আর সি এর মাঝখানে টুয়ার্ডস লেফট, তাই নিচে প্লট করলাম. বুঝলি সায়ন? দেখ আচ্ছা, এরপর সায়ন বুঝেছিস তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে. আদিল বুঝতে পারছিস এগুলো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে. আচ্ছা, এরপর লেখ, হেডিং দে, ইলেকট্রিক ফিল্ড, ইলেকট্রিক field due to a finite charge rod. Okay, suppose this is a rod positively charged. Suppose these distances are, here linear charge density is lambda. Now at this point P, net electric field has two components. One is along this direction, another one is along this direction. This is E perpendicular
and this is E parallel. Okay, suppose this angle is θ1 and this angle is θ2. Then this E perpendicular, this is K lambda by R, then sine θ1 plus sine θ2, and E parallel, this is K lambda by R cos θ2 minus cos θ1. Okay, lambda is equal to linear charge density. Here I have written only the formula. I have not derived it. ঠিক আছে, শুধু ফর্মুলাটা লিখেছি আমি। ঠিক আছে, এইটা অ্যাপ্লাই করে আমরা অঙ্ক করব। ফর্মুলা ডিরাইভ করার ইচ্ছে হলে তোরা করবি। স্যার বলছি এখানে ডেরিভেশন কি স্কুলে আছে? না, ডেরিভেশন স্কুলে আসে না। এখান থেকে ধর এই পয়েন্ট থেকে পারপেন্ডিকুলার যেখানে ড্র করেছি সেখান থেকে x ডিসটেন্সে dx লেন্থের একটা এলিমেন্ট নিতে হবে, তার চার্জ dqটা হয়ে যাবে ল্যামডা ইনটু dx। তার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে হবে, সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডেরও দুটো কম্পোনেন্ট নিতে হবে, একটা পারপেন্ডিকুলার একটা প্যারালাল। দেন উই হ্যাভ টু ইন্টিগ্রেট দ্য পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট এন্ড প্যারালাল কম্পোনেন্ট সেপারেটলি, দেন ইউ উইল গেট দিস আনসার। ঠিক আছে, তো এক্সামে আমার মনে হয় এত কিছু ইন্টিগ্রেট করে করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে, টাইম লাগবে, তাই ফর্মুলা মনে রাখা অনেক বেটার। ঠিক আছে, তো এইটার একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখবো। Let us see an application. First we will see semi-infinite rod. Semi-infinite rod. Semi-infinite rod. স্যার বলছিলাম যে ই প্যারালাল যেটা লেখা আছে ওখানে হ্যাঁ। কি cos θ2 মাইনাস cos θ1 ওখানে কি মড হবে? না, মড হবে না, মড হবে স্যার এইখানে মানে θ2 টা গ্রেটার দ্যান θ1, তাই তো? না, ওরকম কোনো ব্যাপার নেই। না স্যার, এখানে cos θ2 মাইনাস cos θ1 করছি তো, তো তার জন্য জিজ্ঞেস না, করছি। যদি গ্রেটার দেন না হয় তাহলে নেগেটিভ হবে, তার মানে তখন ডাইরেকশনটা উল্টে যাবে, ই প্যারালালের ডাইরেকশনটা অপোজিট হয়ে যাবে, বুঝতে পারছিস? আচ্ছা, মানে উপর থেকে যেই অ্যাঙ্গেলটা নিব সেটা θ2 নিব, নিচে থেকে যেটা নিব সেটা θ1, তাই তো? নিচেরটা θ1। Now আচ্ছা, ঠিক। the thing is positive, that means E parallel is downward, and if the E parallel is negative, if you get negative value, that means it is upward. Clear? Okay, sir. Now let me take a semi-infinite rod. Semi-infinite rod like this. It is extended up to infinity. Lambda. Consider a point P. Distance is D. Okay, we have to find electric field at P. Semi-infinite rod. Clear? Now, if you notice carefully, then you'll see that here θ1. What is the value of θ1? 0 degree. 0 ডিগ্রি। হ্যাঁ, এই পয়েন্টটা দেখ না, এইখানে চলে এসছে তো। θ1 0 degree and θ2 টা দেখ, if it is 90 up to 90 ডিগ্রি। if it is extended up to infinity, then θ2 will increase and it will become 90 degree. θ2 is 90 degree. So θ1 0, θ2 90. এখানে কারোর কোনো ডাউট আছে কি? Then E parallel, sorry, first you say E perpendicular. E perpendicular এর ফর্মুলা কি আছে? K lambda by R, আর এর জায়গায় D বসছে, তাহলে sin θ1 হচ্ছে sin 0 plus sin θ2 হচ্ছে sin 90. Then we have E perpendicular is equal to K lambda by D. Okay, towards right. And E parallel হচ্ছে ফর্মুলা K lambda by R, R is equal to D. Then cos θ2 means cos 90 minus sin θ2, cos θ2 minus cos θ1. Cos θ1 হচ্ছে 0 ডিগ্রি, সরি, cos 0. Then K lambda by D, this is 0 minus 1, তার মানে minus K lambda by D. Actually এইখানটা এরকম হবে, আমি বলছি তোদের,
মানে এখানটা ধর একটা প্লাস এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস, ঠিক আছে? যদি ভ্যালুটা পজিটিভ আসে তার মানে এটা আপওয়ার্ড, আর নেগেটিভ আসে মানে ডাউনওয়ার্ড অ্যালং নেগেটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস। তার মানে এটা কিন্তু নেগেটিভ, এটা ডাউনওয়ার্ড হবে, ঠিক আছে? তাহলে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড কি হচ্ছে? নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ রুট ই পারপেন্ডিকুলার স্কোয়ার প্লাস ই প্যারালাল স্কোয়ার। Both have equal magnitude, you can see kq by d. So final result is root 2 into, sorry, k lambda by d, root 2 into k lambda by d. দেখ এটা তোদের অস্থির হচ্ছে নাকি? স্যার এটা আরেকবার বললেন, ঠিক বুঝলাম না। হ্যাঁ, ফর্মুলাটাই অ্যাপ্লাই করা হলো এখানে। প্রথম কথা হচ্ছে θ1 θ2 আইডেন্টিফাই করতে হবে, যেহেতু মানে এটা এইরকম পয়েন্ট থেকে শুরু হচ্ছে, তাই θ1 টা দেখ ডিক্রিজ হতে হতে 0 আর θ2 ইনক্রিজ হতে হতে 90, তাহলে θ1 0 θ2 90। এবার এই ফর্মুলায় কিছুই নয়, θ1 এর জায়গায় 0 θ2 এর জায়গায় 90 বসাবো, বসিয়ে ই পারপেন্ডিকুলারটা তো বেরিয়েছে k ল্যামডা বাই d টুয়ার্ডস রাইট, কারণ ডায়াগ্রাম থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা ডান দিকে হবেই, টুয়ার্ডস রাইট হবেই। আর ই প্যারালাল, ই পারপেন্ডিকুলারটা আরেকটা ভুল লিখেছি, এটা ই প্যারালাল হবে। এটা ই প্যারালালটা কি হচ্ছে? এই যে cos এর ফর্মুলা k ল্যামডা বাই d হয়ে গেল cos θ2 মাইনাস cos θ1, তার মানে cos 90 মাইনাস cos 0, cos 90 এর ভ্যালু 0, cos 0 এর ভ্যালু 1, then minus k lambda by d. Negative sign means it is downward. Okay, so result, আচ্ছা পজিটিভ হলে ওটা উপরে হতো, হ্যাঁ হ্যাঁ বল। পজিটিভ হলে ওটা ডিরেকশনটা উপর হ্যাঁ, দিকে হতো। পজিটিভ হলে ওপরে হবে, আর কিছুই নয়, পজিটিভ হলে ওটা ওপরে হবে। হ্যাঁ, স্যার, বুঝেছি। ঠিক আছে, তাহলে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ডটা হচ্ছে এইটা, দেখে নেন। সিমিলারলি আমার কাছে যদি ইনফাইনাইট ওয়্যার থাকে, কমপ্লিটলি ইনফাইনাইট ওয়্যার, তখন কি হবে? পুরোপুরি ইনফাইনাইট ওয়্যার হলে θ1 θ2 দুটোর ভ্যালুই কি হবে? 90 ডিগ্রি হবে তো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তখন কি হবে? তখন ই প্যারালালটা 0 হয়ে যাবে, তাই তো? তখন ই হ্যাঁ। প্যারালালটা 0 হয়ে যাবে, ঠিক বলছি? দেখ দুটোই তো cos 90, cos 90 মাইনাস cos 90 0 মাইনাস 0, তাহলে 0ই হবে। হ্যাঁ, স্যার। sin 90 অ্যাড হলে কি হবে? 1 প্লাস 1 2 হয়ে গেল, তার মানে তখন নেট ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কত হবে? 2 k ল্যামডা বাই, ল্যামডা বাই জি। হ্যাঁ এই হচ্ছে ব্যাপার। এটাকে আমি বক্স করে দিলাম আলাদা করে, দেখে নে ভালো করে। এইসব অঙ্ক মানে এই অঙ্ক জয়েন্টেই দেবে, স্কুলে আমাদের কখনোই দেবে না, ঠিক আছে? রড দিয়ে যে কোনো পজিশনে, ঠিক আছে? যেই, ডাইরেকশনটা কি রাইট সাইডে হবে? হ্যাঁ এটা রাইট সাইডে হবে ডাইরেকশন। আচ্ছা। তো সেমি ইনফাইনাইট রডে যদি পি পয়েন্টটা আরেকটু উপরে থাকতো তখন? সেমি ইনফাইনাইট রডের ক্ষেত্রে পি পয়েন্টটা যদি ওপরে থাকতো তাহলে কি হতো? এই θ1টা 0 হতো না, না θ1টা তাহলে বার কি করতাম স্যার? তখন θ1 ক্যালকুলেট করতে হবে, ঠিক ঠিক আছে? আছে।
ই প্যারালালটা দাঁড়ান, ই প্যারালালটা কেটে যাচ্ছে না, এই প্যারালালটা হচ্ছে তোর 0 আর ই পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে ওই 2k ল্যামডা বাই r। ঠিক আছে, স্ক্রিনশট পাঠানো আছে দেখবি। ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো ক্লাস এখানেই আমরা এন্ড করলাম। ঠিক আছে, আজকে অঙ্কই ডিসকাস হলো পুরোপুরি। ঠিক আছে, তাহলে আবার বৃহস্পতিবার হবে এরপর। ঠিক আছে, দেখ তোরা প্র্যাকটিস কর, তোরা ডিসি পান্ডে, এক্সি ভার্মা এসব প্র্যাকটিস কর, তবে তো কিছু হবে। ঠিক আছে, থিওরি যেমন বোর্ডস এর জন্য করছিস, ঠিক আছে, ওইগুলো দেখ। ঠিক আছে, ক্লাস এন্ড করছি।